The question is the following one. Mr. Scheer, seconded by Ms. Raitt, moved that given the Prime Minister's comments of Wednesday, February 20, 2019, that the Standing Committee on Justice and Human Rights is the appropriate place for Canadians to get answers on the SNC-Lavalin affair, and given his alleged direct involvement in a sustained effort to influence SNC-Lavalin's criminal prosecution, the House ordered the Prime Minister to appear, testify, and answer questions at the Standing Committee on Justice and Human Rights under oath for a televised 2-hour meeting before Friday, March 15, 2019. All those in favor of the motion will please rise. Mr. Scheer. Mr. Nicholson. Ms. Finley. Mr. Allison. Mr. Bazan. Mr. McColman. Mr. Kent. Mr. Reyes. Ms. Bergen. Ms. Raitt. Mr. Poilievre. Mr. Deltel. Mrs. Block. Mr. Fast. Ms. Rempel. Mrs. McLeod Campbell-Thompson Caribou. Mr. Barlow. Mr. Bertod. Mr. Paulus. Mr. Albus. Mr. Chong. Mr. Workington. Mr. Strahl. Mrs. Stubbs. Ms. Harder. Mrs. Wong. Mr. Abultayev. Mrs. Kuzi. Mr. Kelly. Mr. Lake. Mr. Lobb. Mr. O'Brien. Mr. Warawa. Mr. Sorensen. Mr. Reid. Mr. Lukiski. Mrs. Wagenthal. Mr. Nader. Mr. Broussard. Mr. Sweet. Mr. Anderson. Mr. Generou. Ms. Alislev. Mr. Soroya. Mr. Carey. Mr. Hoback. Mr. Zimmer. Mr. McGuire. Mr. Kimmich. Mr. Yordega. Mr. Jennis. Mrs. Gallant. Mr. Dreeshen. Mrs. Falk Battleford Lloyd Minster. Mr. Cooper. Mr. Albrecht. Mr. Arnold. Mr. Gould. Mr. Kitchen. Mr. Waugh. Mr. Macaulay Edmonton West. Mr. Tilson. Mr. McKenzie. Mr. Diot. Ms. Leach. Mr. Leipert. Mr. Weber. Mr. Motz. Mr. Benson. Mr. Lloyd. Mr. Barrett. Mr. Stanton. Mr. Sopak. Mr. Van Kesteren. Mr. Shipley. Mr. Aglinski. Mr. Trost. Monsieur Caron. Madame Brosso. Mr. Cullen. Ms. Ramsey. Mr. Massey Windsor West. Madame Boutin-Sweet. Madame Sanssouci. Ms. Jolibois. Monsieur Dubé. Monsieur Aubin. Monsieur Nantel. Monsieur Choquette. Mr. Rankin. Mr. Duval. Monsieur Dussault. Ms. Benson. Mr. McGregor. Mr. Johns. Mr. Cannings. Mr. Christofferson. Ms. Duncan Edmonton Strathcona. Mr. Donnelly. Ms. Matheson. Madame Hughes. Monsieur Marcel. Monsieur Fortin. Monsieur Barcelou Duval. Ms. May Sanders-Gulf Filings. Mr. Weir. All those opposed to the motion will please rise. Ms. Chagger. Mr. Hare. Madame Joly. Mr. Goodale. Monsieur Rodriguez. Ms. Petitpas-Taylor. Mrs. Philpott. Monsieur Leblanc. Ms. Qualtrough. Mr. Morneau. Monsieur Lemetti. Mr. Macaulay-Cardigan. Ms. Bennett. Mr. Baines. Ms. Haidu. Mr. Hussain. Mr. O'Regan. Mr. Blair. Ms. Tassie. Ms. Ing. Mrs. Jordan. Ms. Mahaichuk. Mr. McKay. Mr. Nault. Ms. Scroll. Mrs. Lockhart. Monsieur Lausanne, Argenteuil de la Petite Nation. Mrs. McCrimmon. Mr. Algabra. Mr. Leslie. Ms. Gould. Mr. Sohi. Mr. Holland. Mr. Champagne. Ms. Monsef. Mr. Garneau. Ms. Duncan Etobicoke North. Monsieur Duclos. Ms. McKenna. Madame Le Boutillier. Madame Bibeau. Mr. Wilkinson. Mr. Cuzner. Ms. Murray. Mr. Casey Charlottetown. Mr. Vaughan. Monsieur Serré. Monsieur Miller Ville-Marie de Sud-Ouest Île des Sœurs. Monsieur Chiffquet. Mr. Eiking.
Mr. Bagnall. Mr. Bagnall. Mr. Paradis. Paradis. Mr. McGinty. Mr. McGinty. Mr. Scarpalegia. Mr. Scarpalegia. Mr. Hernandez Sangri. Mr. Hernandez Sangri. Mr. Fillmore. Mr. Fillmore. Monsieur Massey, Avignon Le Métis, Matan Matapédia. Mr. Massey, Avignon, le Métis, Matan, Matapédia. Ms. Goldsmith-Jones. Mr. Goldsmith-Jones. Mr. Oliver. Mr. Oliver. Monsieur Lefebvre. Mr. Lefebvre. Mr. Mendocino. Mr. Mendocino. Mr. Duguid. Mr. Duguid. Mr. Lamoureux. Mr. Lamoureux. Mr. McKinnon-Gatineau. Mr. McKinnon-Gatineau. Mr. Lightbound. Mr. Lightbound. Ms. O'Connell. Mr. O'Connell. Mr. Varani. Mr. Varani. Mr. Fraser West Nova. Mr. Fraser Central Nova. Mr. Fraser Central Nova. Ms. Young. Ms. Young. Mrs. Schultz. Mrs. Schultz. Monsieur Vandal. Vandal. Monsieur Poisson. Mr. Poisson. Mrs. Romanado. Mrs. Romanado. Monsieur Hébert. Monsieur Hébert. Mr. Sims. Mr. Sims. Ms. Ratansi. Mr. Tansy. Mr. Jesnevsky. Mr. Jesnevsky. Mr. Dollywall. Mr. Dollywall. Mr. Pesky-Salido. Madame Mendez. Madame Mendez. Mr. Oliphant. Mr. Oliphant. Monsieur Dubourg. Mr. Dubourg. Mr. Aldaig. Aldaig. Mr. Amos. Mr. Amos. Monsieur Arsenault. Mr. Arsenault. Mr. Aria. Mr. Aria. Mr. Ayoub. Mr. Ayoub. Mr. Badaway. Mr. Badaway. Madame Lapointe. Madame Lapointe. Mr. Biddle. Mr. Biddle. Mr. Bayless. Mr. Bayless. Mr. Boissonneau. Mr. Boissonneau. Mr. Bossio. Mr. Bossio. Mr. Bettina. Mr. Bettina. Monsieur Breton. Mr. Breton. Ms. de Brusen. Mr. Brusen. Ms. de Moff. Mr. Moff. Ms. Dillon. Ms. Dillon. Monsieur Drouin. Mr. Drouin. Mr. Assassi. Mr. Assassi. Monsieur El Khoury. Monsieur El Khoury. Mr. Ellis. Mr. Ellis. Mr. Erskine Smith. Mr. Erskine Smith. Mr. Ailson. Mr. Ailson. Mr. Fergus. Mr. Fergus. Mr. Finnegan. Mr. Finnegan. Mr. Fisher. Mr. Fisher. Mr. Fonseca. Fonseca. Mr. Fragascados. Fergus Scottish. Mr. Fraser West Nova. Mr. Fraser West Nova. Mr. Fuhr. Mr. Fuhr. Mr. Gerritsen. Gerritsen. Mr. Graham. Mr. Graham. Ms. Hutchings. Ms. Hutchings. Mr. Yakino. Mr. Yakino. Mr. Johari. Mr. Johari. Ms. Khalid. Ms. Khalid. Mr. Levitt. Mr. Levitt. Mr. Long. Mr. Long. Mr. Longfield. Mr. Longfield. Mr. Maloney. Mr. Maloney. Mr. May Cambridge. May Cambridge. Mr. McDonald. Mr. McDonald. Mr. McKinnon Coquitlam Port Coquitlam. McKinnon Coquitlam. Mr. McLeod Northwest Territories. South Northwest Territories. Mr. Morrissey. Mr. Morrissey. Madame Nessif. Madame Nessif. Monsieur Ouellet. Mr. Ouellet. Mr. Peterson. Peterson. Monsieur Picard. Picard. Monsieur Rioux. Monsieur Rioux. Monsieur Robillard. Mr. Robillard. Ms. Rudd. Rudd. Mr. Rumi. Mr. Rumi. Mr. Rusnak. Mr. Rusnak. Ms. Sahota. Mr. Sahota. Mr. Saini. Mr. Saini. Monsieur Sanson. Mr. Sanson. Mr. Sanga. Mr. Sanga. Mr. Sarai. Mr. Sarai. Madame Shanahan. Madame Shanahan. Mr. Sidhu Mission Mascou Fraser Canyon. Mr. Cedar Mission Master Fraser Canyon. Ms. Sidhu Brampton South. Mr. Cedar Brampton South. Mr. Secan. Mr. Secan. Mr. Sorbera. Mr. Sorbera. Mr. Tabera. Mr. Tabera. Mr. Tan. Mr. Tan. Ms. Vandenbeld. Ms. Vandenbeld. Mr. Whalen. Mr. Whalen. Mrs. Zaid. Mrs. Zaid. Madame Fortier. Madame Fortier. Madame Lambropoulos. Madame Lambropoulos. Mr. Hogue. Mr. Hogue. Mr. Rogers. Mr. Rogers. Mr. Rota. Mr. Rota. Yeas pour 106, 106. Nays contre 155, 155. I declare the motion defeated. Order. In accordance with Standing Order 38, a motion to adjourn the House is deemed to have been made and seconded